Good morning to one and all. Today we are discussing the unit 5. All of you, I think all of you, I hope all of you good. Stay home and stay safe and study well. Hi students, all of you, how are you? Okay, now we are continue today. The unit is number 5, fifth unit. That is nothing but a last unit. Okay, that the concept is NP complete and NP hard problems. Okay, now we have seen the basic concept of what is it. Okay, we have seen already. We have seen many problems. Okay, we have seen already many problems. We know and study. We know and study the last the best algorithms for their solution have a computing times. It can be clustered into two groups now. The first one is solutions are bounded by the polynomial, and second one is solutions are bounded by the non-polynomial. What is the P and the NP, or what is the P? P in the sense polynomial. Okay, P class, it can be solved the problems in polynomial time. And coming to the NP in the sense non polynomial, the problems cannot be solved, set of problems cannot be solved in polynomial time, is nothing but NP class, but it can be verified in polynomial time. Okay, the concept of non polynomial time. Okay, here listen, we see now many of the problems, we know many of the problems and study the best algorithms for their solution have computing times. We have calculate the time complexity also. Even moderate size of problems cannot be solved. Now it can be clustered into two groups. First one is solutions are bounded by the polynomial. Example, we see the examples include binary search, okay, order of log n, and coming one more linear search, order of n, and coming one more sorting algorithms like merge sort as well as quick sort. The time complexity is order of n log n. Okay, and coming to the sorting techniques, bubble sort, big O of n square, and matrix multiplication, big O of n cube, or in general we want to say big O of n power k, where k is a constant. Okay, coming the solutions, second one, solutions are bounded by a non polynomial. Okay, the examples include here traveling salesperson problem. The time complexity of traveling salesperson problem is big O of n squared 2 power n. And coming one more problem is said knapsack problem, big O of 2 power n by 2. Okay, yes, the time increases exponentially, even moderate size problems cannot be solved in non polynomial time. Okay, so far we have seen no one has been able to devise an algorithm which is bounded by the polynomial for the problems belonging to non polynomial. However, impossibility of such an algorithm is not proved. Okay, we have seen this the basic concept of P and NP complete and NP hard problem. This is the one of the basic concept we have to learn. Okay, now we have seen the clear cut way of P, NP hard and NP complete problems. Okay, in a clear cut way. Okay, now we have seen. Okay, సీన్ మనకి కంప్యూటర్లో ప్రాబ్లం అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఎవర్ ప్రోగ్రామింగ్, కంప్యూటర్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ ప్రోగ్రామింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. there are class of problems we have divided. There are problems into two classes. The problems are divided into two classes. Listen carefully all of you. Class of problems, there are two class of problems divided into two classes of problems. First one is P class and second one is NP class. Listen carefully all of you. What is a P class? P class అంటే ఏంటి? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి పాలినామియల్ టైంలోనే మనం సాల్వ్ చేస్తాం. ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? P class. Listen carefully. Set of all problems can be solved in polynomial time is said to be
పీ క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్చింగ్ అండ్ సార్టింగ్, మీకు ఇందాకే చెప్పాను బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో. సర్చింగ్ అంటే ఏంది, లీనియర్ సర్చే తీసుకోండి. మనం లీనియర్ సర్చ్లో ఒక ఫర్ లూప్లో ఒక లూప్లో అంటే ఫర్ లూప్లో ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక లూపే తీసుకుంటాం కాబట్టి లీనియర్ సర్చ్లో. అందుకని బిగ్ ఓ ఆఫ్ ఎన్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇస్తాం అనమాట. ఎన్ టైమ్స్లో మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని అంటే ఎన్ టైమ్స్లో మనకు తెలియకుండానే మనం సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మ్యాక్సిమం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ వీ హ్యావ్ గివ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు సెర్చ్. అండ్ కమింగ్ టు ద బిగ్ ఓ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ అంటే సార్టింగ్ అల్గోరిథమ్స్ కూడా తీసుకోండి. బబుల్ సార్ట్ బిగ్ ఓ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్. అండ్ కమింగ్ టు ద సార్టింగ్ అల్గోరిథమ్స్ వన్ మోర్ మెర్జ్ సార్ట్ అండ్ క్విక్ సార్ట్ బిగ్ ఓ ఆఫ్ ఎన్ లాగ్ ఎన్. ఓకే, పాలినామియల్ టైంలో ఏం చేస్తామంటే మన ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా రన్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఇన్ పాలినామియల్ టైం వెరీ ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ వీ హ్యావ్ టు రన్. ఓకే, and coming the concept here, non polynomial class. What is the np class? We doesn't know np class. A set of all problems cannot be solved in polynomial time. Okay, but it can be verified in polynomial time. అంటే ఎన్పి క్లాస్ అంటే ఏంది, నాన్ పాలినామియల్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ కెనాట్ బి సాల్వ్డ్ బట్ క్యాన్ బి వెరిఫైడ్ ఇన్ polynomial time. Okay, for example we have to take a pseudocode problem and 8 quint problem and coming the pattern recognition and coming one more pin matching. Okay, for simple example I want to say for you a simple example I want to say, listen carefully all of you. Simple example, what the simple example here in the sense, we have take మొబైల్ ఫోన్స్, వీ హ్యావ్ ఎ పిన్. ఓకే, అంటే అందరు మొబైల్ ఫోన్స్లో కంపల్సరీగా మన పిన్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాము. అంటే పిన్ అనేది ఏంది, మన సెక్యూరిటీ అనమాట, ఒక సెక్యూరిటీ లాగా అనమాట పిన్ అనేది. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పిన్ నెంబర్ ఈజ్ 5123 పిన్ నెంబర్. లెట్ ఇస్ అజ్యూమ్ దట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ అంటే ఒక్కొక్క మనకి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సెట్ చేసుకోమంటుంది. అది 4 నెంబర్ పాస్వర్డ్ కావాలా, 5 నెంబర్ ఆర్ 8 నెంబర్ పాస్వర్డ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, బట్ వీ హ్యావ్ చూజ్ 4 నెంబర్ పాస్వర్డ్ పిన్, వాట్ ఎవర్ లెట్ us టేక్ 5123. ప్లేస్ చేయాలంటే నెంబర్స్ అనేవి మనకి ఒక కీప్యాడ్లో 0 to 9 మాత్రమే ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ 5 దగ్గర 0 to 9 మనం చెక్ చేయాలంటే అంటే పిన్ని తెలియకుండా ఒక పిన్ని క్రాక్ చేయడం ఎలా, బై యూజింగ్ ఎన్పి క్లాస్ వీ కెన్ వెరిఫై దట్ వన్. ఓకే, అంటే పిన్ తెలియకుండా పిన్ని క్రాక్ చేయడం ఎలా అండ్ బై యూజింగ్ ఎన్పి క్లాస్. ఓకే, మన నెంబర్స్ 0 to 9 నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నాము. 5 0 to 9 1 0 to 9 2 0 to 9 3 అంటే ప్రతి దానికి నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అంటే 9 పవర్ ఎన్ టైమ్స్ తీసుకుంటున్నాం, 4 టైమ్స్ కాబట్టి 9 పవర్ 4 ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం అనేది 9 పవర్ 4 అనమాట. వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై ద నెంబర్ 1 2 3 4 వెరిఫై చేయొచ్చు. ఎలా అంటే మనం సర్చింగ్ చేయొచ్చు. అంటే మనం ఒక ఫర్ లూప్ తీసుకొని ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఒక ఫర్ లూప్ తీసుకొని మనం వెరిఫై చేయొచ్చు. అంటే బై యూజింగ్ ఎన్పి క్లాస్లో మనం అంటే ఇట్ క్యాన్ బి వెరిఫైడ్ ఇన్ పాలినామియల్ టైంలో మనం ఈ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా, ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్పి క్లాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ మొబైల్ ఫోన్ వీ హ్యావ్ టేక్ సమ్ పిన్, వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై ఇట్. ఫర్ లూప్ అంటే లీనియర్ సర్చ్లా అంటే సెర్చ్ చేయొచ్చు, వెరిఫై చేయొచ్చు అనమాట ఇన్ ఎగ్జాక్ట్లీ పాలినామియల్ టైంలోనే. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. దేర్ ఆర్ 2 క్లాస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ in np in p and np lo there are 2 types of there are 2 classes. Okay, first one is p class and np class. P in the sense polynomial, np in the sense non polynomial. Okay, now what is the relation between p class and np class? p class ki np class ki మనం ఇప్పుడు రిలేషన్ అనేది చూద్దాం. ఓకేనా, listen carefully all of you, otherwise we can't able to understand the concept here. Okay, what is a p class? P class in the sense easy to solve or easy to verify in polynomial time. అంటే ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈజీగా మనం ఒక పాలినామియల్ టైంలోనే వెరిఫై అనేది కూడా చేయొచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎన్పి క్లాస్, హార్డ్ టు సాల్వ్. ఇది సాల్వ్ చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ టాస్క్ అనమాట మనకు. మళ్ళీ ఇది వెరిఫై చేయొచ్చు పాలినామియల్ టైంలో, ఈజీ టు వెరిఫై ఇన్ పాలినామియల్ టైం. లుక్ ఎట్ దిస్ డయాగ్రామ్ హియర్. పి ఒక సర్కిల్లో పీ తీసుకోండి, ఇంకొక సర్కిల్లో ఎన్పి తీసుకోండి. పీ క్లాస్ని మనం ఇంకొక విధంగా పాలినామియల్ టైంని, పీ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్
tractable. What is the meaning of the tractable? In the sense easy to control or influence. Okay, is nothing but tractable. అంటే పాలినామియల్ టైమ్ని ఇంకొక నేమ్ ఏంటంటే ట్రాక్టబుల్, ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజీ టు కంట్రోల్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎన్పి క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇంట్రాక్టబుల్. ఓకే, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామియల్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ నాన్ ట్రాక్టబుల్. ఓకే, అంటే పీ క్లాస్, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. P class is the subset of NP class. Okay, P class problems are the subset of NP class problems. Okay, P is subset or equal to NP is very very important concept. Okay, now the hypothetical question here is P is equal to NP. P అనేది NP అవుతుందా అనేది ఒక hypothetical question. మన చాలా దగ్గరలో ఈ యొక్క ఇది what happens, it occurs now we have see. If P is equal to NP అయితే ఏంటంటే ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ క్యాన్ బి సాల్వ్డ్ ఇన్ లెస్ టైం. అంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఒక లెస్ టైంలోనే మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఆల్ సెక్యూరిటీ అల్గోరిథమ్స్ ఫెయిల్స్, అంటే ఇక్కడ అన్ని సెక్యూరిటీ అల్గోరిథమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, మనకు సెక్యూరిటీ అల్గోరిథమ్స్ అనేవి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, కానీ కాంపిటీషన్ అనేది పీక్స్కి రీచ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, కాంపిటీషన్ రీచెస్ టు పీక్స్, అంటే హైగా రీచ్ అయిపోయి ఉంటుంది, పీక్స్లోకి రీచ్ అయి ఉంటుంది. ఏంది కాంపిటీషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాలిక్యులేషన్. Okay, we have to calculate that will be, it goes to reach and it goes to be high peaks లోకి వెళ్ళి ఉంటుంది. అంటే if P is equal to NP, all problems can be solved in less time and all security algorithms it may be fail. And coming to the computation reaches to peaks. And coming the if P is not equal to NP, అంటే P అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి అయితే ఏంటంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ కెనాట్ బి సాల్వ్డ్, అంటే విచ్ విల్ బి నెవర్ సాల్వ్డ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం నెవర్, దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ విల్ బి నెవర్ సాల్వ్డ్, విచ్ కెనాట్ బి సాల్వ్డ్. ఓకే, అందుకని ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని పీ క్లాస్ ఎన్పీ క్లాస్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి మనం ఈ యొక్క ఇంకొక కాన్సెప్ట్ని చూస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ reduction. What concept we have seen here? Reduction. Okay, later we have to discuss the concept reduction in further video. Okay, thank you. Listen all of you carefully.